Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Italy Star has compiled a list of possible successors to Pope Francis, starting with Cardinal Peter Erdu. Peter Erdu celebrated his 70th birthday last year when the Catholic Herald news website predicted that the Hungarian cardinal would be a possible successor to Pope Francis. The English-language newspaper, which is published in both the UK and the US, said that the Hungarian Pope would be of great significance given the cultural fault line with the European Union. The paper said that although there are several other candidates beside Peter Erdu, the Hungarian Pope today could do much to counter the new cultural Iron Curtain that is increasingly separating a Western Europe that is moving away from Christian values from a Western Europe that is becoming increasingly Christian again, from an Eastern Europe that is becoming distinctively Christian again. Israel's Supreme Court has rejected a judicial reform package that had previously sparked nationwide protests against the Netanyahu government, the Times of Israel reported. 8 of the 15 justices of the Supreme Court ruled against the amendment passed by Parliament in July, invalidating the reform package. The law would have taken away the Israeli Supreme Court's power to overrule government measures it deems unreasonable, the judges said. It would also have given the government a greater say in the appointments of judges. According to the government led by Benjamin Netanyahu, the amendments were necessary to correct the balance of power between the branches of government. However, critics say Netanyahu could use the law to overturn any convictions against him. Judicial reform sparked the biggest protests in Israel's history in the spring and summer of 2023. Taiwan's relations with China should be decided by the will of the people, and peace should be based on dignity, as Taiwanese President Tsai Ing-wen said on Monday, after Chinese President Xi Jinping said that reunification of the island with mainland China was inevitable. China also intends to use military pressure to strengthen its claim to control of democratically governed Taiwan, which holds presidential and parliamentary elections on the 13th of January. In his New Year press conference, in response to a question about Xi's speech, Tsai Ing-wen said that the most important principle in which relations with China should continue is democracy. China must respect the results of the Taiwanese elections, and both sides have a responsibility to maintain peace and stability in the Taiwan Strait, Mr. Tsai stressed. British Defense Secretary Grant Shapps has called for a direct military action against Yemen's pro-war Yemeni rebels if attacks on ships in the Red Sea continue. Shapps said that the Yemenis had carried out 5 times as many attacks in the Red Sea in December as in November, and that international shipping insurance rates in the region had risen tenfold since the beginning of December. This is forcing container ships and tankers carrying crude oil and chemicals to detour 8,000 kilometers around Africa to reach their European destinations, according to an article by the British Defense Secretary. According to Grant Shapps, the continuation of aggression in the Red Sea also carries the risk of miscalculation, which could lead to escalation and ultimately regional conflicts. And finally, for the weather, small showers could develop in several places in the evening. Tomorrow, overcast conditions are expected everywhere. The temperatures will average around -1 to +4 degrees Celsius in the morning and 5 to 9 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Italy Star hat eine Liste mit möglichen Nachfolgern von Papst Franziskus zusammengestellt, beginnend mit Kardinal Peter Erdu. Peter Erdu feierte letztes Jahr seinen 70. Geburtstag, als die Nachrichtenwebsite Catholic Herald vorhersagte, dass der ungarische Kardinal ein möglicher Nachfolger von Papst Franziskus sein könnte. Die englischsprachige Zeitung, die sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA erscheint, sagte, dass ein ungarischer Papst angesichts der kulturellen Verwerfungen innerhalb der Europäischen Union von großer Bedeutung wäre. Obwohl es neben Peter Erdu mehrere andere Kandidaten gäbe, könne ein ungarischer Papst heute viel dazu beitragen, dem neuen kulturellen eisernen Vorhang entgegenzuwirken, der zunehmend ein Westeuropa, das sich von den christlichen Werten entfernt, von einem Westeuropa, das wieder zunehmend christlich wird, und einem Osteuropa, das wieder deutlich christlich wird, trennt, so die Zeitung. Der oberste Gerichtshof Israels hat ein Justizreformpaket abgelehnt, das zuvor landesweite Proteste gegen die Regierung Netanyahu ausgelöst hatte, berichtete Times of Israel.
8 der 15 Richter des obersten Gerichtshofes entschieden gegen die vom Parlament im Juli verabschiedete Änderung und erklärten das Reformpaket für ungültig. Das Gesetz hätte dem israelischen obersten Gerichtshof die Befugnis entzogen, Maßnahmen der Regierung, die er für unangemessen hält, aufzuheben, so die Richter. Außerdem hätte es der Regierung ein größeres Mitspracherecht bei der Ernennung von Richtern eingeräumt. Nach Ansicht der von Benjamin Netanyahu geführten Regierung waren die Änderungen notwendig, um das Machtgleichgewicht zwischen der Regierungszweigen zu korrigieren. Kritiker sagen jedoch, Netanyahu könnte das Gesetz nutzen, um Verurteilungen gegen ihn aufzuheben. Die Justizreformen lösten im Frühjahr und Sommer 2023 die größten Proteste in der Geschichte Israels aus. Taiwans Beziehungen zu China sollten durch den Willen des Volkes entschieden werden und der Frieden sollte auf Würde basieren, sagte der taiwanesische Präsident Tsai Ing-wen am Montag, nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping erklärt hatte, die Wiedervereinigung der Insel mit dem chinesischen Festland sei unvermeidlich. China will auch militärischen Druck ausüben, um seinen Anspruch auf die Kontrolle über das demokratisch regierte Taiwan zu stärken, wo am 13. Januar Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden. In seiner Neujahrspressekonferenz sagte Tsai Ing-wen auf eine Frage zu Xis Rede, dass das wichtigste Prinzip, auf dem die Beziehungen zu China beruhen sollten, die Demokratie sei. China müsse die Ergebnisse der taiwanesischen Wahlen respektieren und beide Seiten trügen Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan, betonte Frau Tsai. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps hatte ein direktes militärisches Vorgehen gegen die jemenitischen Rebellen gefordert, falls die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer anhalten. Shapps sagte, die Jemeniten hätten im Dezember 5-mal so viele Angriffe im Roten Meer verübt wie im November und die Versicherungsraten für die internationale Schifffahrt in der Region seien seit Anfang Dezember um das 10-fache gestiegen. Einem Artikel des britischen Verteidigungsministeriums zufolge zwingt dies Containerschiffe und Tanker, die Rohöl und Chemikalien transportieren, einen Umweg von 8000 Kilometern um Afrika zu machen, um ihre europäischen Ziele zu erreichen. Laut Grant Shapps bringt die Fortsetzung der Aggressionen im Roten Meer auch das Risiko einer Fehlkalkulation, die zu einer Eskalation und schließlich zu einem regionalen Konflikt führen könnte. Und schließlich zum Wetter. Am Abend könnten sich an einigen Orten kleinere Schauer entwickeln. Morgen ist es überall stark bewölkt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -1 bis +4 Grad am Morgen und zwischen +5 und 9 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. איטלי סטארט הכינה רשימה עם יורשיו האפשריים של האפיפיור פרנציסקוס, והרשימה מתחילה עם הקרדינל פטר ארדו. פטר ארדו חגג בשנה שעברה את יום הולדתו ה-70, ופורטל החדשות הקתולי, ה-Catholic Herald, חזה שהקרדינל ההונגרי יכול להיות יורשו של האפיפיור פרנציסקוס. המאמר באנגלית שפורסם בבריטניה ובארצות הברית קבע כי האפיפיור ההונגרי יהיה חשוב ביותר לאור קו השבר התרבותי באיחוד האירופי. על פי העיתון, למרות שיש עוד מספר מועמדים מלבד פטר ארדו, האפיפיור ההונגרי יכול לעשות הרבה בימינו נגד מסך הברזל התרבותי החדש שמפריד יותר ויותר בין מערב אירופה שמתרחקת מערכים נוצריים לבין מזרח אירופה שהופכת שוב נוצריה חזקה. בית המשפט העליון הישראלי דחה את חבילת הרפורמה השיפוטית שגררה בעבר מחאות ארציות נגד ממשלת נתניהו. כך כתב הטיימס אוף ישראל. 8 מתוך 15 שופטי בית המשפט העליון פסקו נגד התיקון שאימצה הכנסת ביולי, ובכך פסלו את חבילת הרפורמה. לטענת השופטים, החוק יפר את מאפייניה של מדינה דמוקרטית. החוק היה נוטל את סמכותו של בית המשפט העליון הישראלי לבטל צעדים ממשלתיים שנראים לו בלתי סבירים. בנוסף, הוא היה נותן לממשלה כוח גדול יותר במינוי השופטים. לטענת הממשלה, בראשות בנימין נתניהו, התיקונים היו הכרחיים על מנת לחזק את האיזון בין זרועות הכוח. עם זאת, לדברי מבקריו, נתניהו יכול להשתמש בחוק כדי לבטל כל הרשעה נגדו. הרפורמות המשפטיות עוררו את ההפגנות הגדולות ביותר בתולדות ישראל באביב ובקיץ 2023. היחסים של טיואן עם סין חייבים להיות מוכרעים על בסיס רצון העם, ושלום חייב להתבסס על כבוד, אמרה נשיאת טיואן צאי אינג-ון ביום שני, לאחר שנשיא סי ג'ינפינג הכריז כי איחוד האי עם סין היבשתית הוא בלתי נמנע. סין גם מתכוונת להשתמש בלחץ צבאי כדי לחזק את טענותיה על טיואן הנשלטת בצורה דמוקרטית, שבה התקיימו הבחירות לנשיאות ולפרלמנט ב-13 בינואר. בתגובה לשאלה על נאומו של סי במסיבת העיתונאים לשנה החדשה, ציינה צאי אינג-ון כי העיקרון החשוב ביותר שלפיו היחסים עם סין צריכים להמשיך
הוא הדמוקרטיה. סין חייבת לכבד את תוצאות הבחירות בטיואן, ולשני הצדדים מוטלת האחריות לשמור על שלום ויציבות במצר טיואן, הדגישה הגברת צאי. שר ההגנה הבריטי גרנד שפס הציג סיכוי לפעולה צבאית ישירה נגד המורדים החות'ים בתימן במקרה של המשך התקפות על ספינות בים האדום. שפס דיווח כי היו פי 5 פיגועים בים האדום בדצמבר מאשר בנובמבר, וכי מאז תחילת דצמבר תעריפי הביטוח לשייט בינלאומי באזור עלו פי 10. כל זה מאלץ ספינות מכולות, כמו גם מכליות הנושאות נפט גולמי וכימיקלים, לעקוף את אפריקה ולהגיע ליעדיהן באירופה בעקיפה של 8,000 קילומטרים, נכתב במאמרו של שר ההגנה הבריטי. לדברי גרנד שפס, להמשך התוקפנות בים האדום יש גם סיכון שמישהו יעשה צעד לא נכון, וזה עלול להוביל להסלמה, ובסופו של דבר לסכסוך אזורי. ולמזג האוויר, ממטרים קטנים עשויים להיווצר במספר מקומות בשעות הערב. מחר צפוי מזג אוויר מעונן בכל מקום. הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-4 מעלות בבוקר, ובין 5 ל-9 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.